மற்றும் கருட் கமாண்டோஸ் ஒருங்கிணைந்த ஹாஸ்டேஜ் ரெஸ்கியூ ஆபரேஷனை உங்கள் முன்னால் செய்து காட்டுவார்கள். To familiarize you with the demonstration, let me introduce you to the setup of the exercise. Right in front of the grandstand is a red-colored structure which simulates a building wherein the hostage has been kept by a group of anti-national elements. செயல் விளக்கத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள பயிற்சியின் அமைப்பை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன். உங்களின் வலதுபுறத்தில் ஒரு சிவப்பு நிற அமைப்பு உள்ளது. இது பிணை கைதியின் இருப்பிடத்தை சித்தரிக்கும். அதில் உள்ள நபர் தேசவிரோத சக்திகளால் பிணை கைதியாக அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார். The responsibility of evacuating the hostage has been given to the Indian Air Force, and the headquarters have tasked Garuds for the mission. A coordinated hostage rescue operation has been planned to neutralize the anti-national elements and rescue the hostage. பணைய கைதி அதாவது ஹாஸ்டேஜ் வெளியேற்றம் பொறுப்பு இந்திய விமானப்படையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தலைமையகம் இந்த பணிக்காக கருட்ஸ் கமாண்டோஸ் பணியமர்த்தியுள்ளது. தேசவிரோத சக்திகளை நடுநிலையாக்கவும் பணைய கைதிகளை மீட்கவும் ஒருங்கிணைந்த பணைய கைதிகள் மீட்பு நடவடிக்கை அதாவது ஹாஸ்டேஜ் ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. Since the operation is being undertaken in the hostile territory, the ground will first be secured by the Pathfinder team from an AN-32 aircraft. After the confirmation of target area being secured, the operation will begin with commandos being inserted onto the target area by slithering operations from Mi-17 V5 helicopters. They will sanitize the area and give suppressive fire to neutralize the threats in the vicinity before the planned insertion of the Garud commandos. தேசவிரோத சக்திகள் நிறைந்த இடத்தில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதால் முதலில் AN-32 பாத்ஃபைண்டர்ஸ் குழுவால் மைதானம் பாதுகாக்கப்படும். Look up, ladies and gentlemen. Can you spot our aircraft AN-32? In a few minutes from now, 5 pathfinders of Akash Ganga team will carry out combat freefall with full combat load and weapons from the aircraft to sanitize the area and secure it. சென்னை மேலே பார்க்கவும். சென்னை வானத்தில் இன்னும் சில நிமிடங்களில் ஆகாஷ் கங்கா குழுவின் 5 பாத்ஃபைண்டர்ஸ் AN-32 விமானத்திலிருந்து ஃபுல் காம்பேட் லோட் மற்றும் வெப்பன்ஸுடன் காம்பேட் ஃப்ரீ ஃபாலை மேற்கொள்வார்கள். The AN-32 aircraft is flown by Wing Commander Vijay Tiwari and Squadron Leader Lakshita as the co-pilot, Squadron Leader Karan Sharma as the navigator, and JWO Premji as the flight engineer, carrying a special team of parachute jump instructor who will carry out a high altitude low opening maneuver which is also called as halo. So when you see the halo, you say halo by waving your hands. விங் கமாண்டர் விஜய் திவாரி மற்றும் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் லக்ஷிதா பராஷர் விமானிகளாக உங்கள் முன்னால். அவர்கள் ஹேலோ ஜம்ப் செய்ய உள்ளனர். அவர்கள் ஹேலோ செய்யும் பொழுது நீங்கள் ஹேலோ செய்யலாம் சென்னை. Squadron Leader Lakshita Parashar is an AN-32 pilot with over 2,200 hours of flying. Women officers have been operational in various branches and aircraft fleet of the IAF. Few of them are Squadron Leader Bhavna Kant and Squadron Leader Avni Chaturvedi on Sukhoi 30 MKI, Squadron Leader Mohana Singh on Tejas, Squadron Leader Shivangi Singh on Rafale, and Flight Lieutenant Mavya Sudan on MiG-29s. So the specks in the skies have become full-blown parachute. Can you spot them, Chennai? Give them a big round of applause. நீங்கள் பார்த்த சிறு புள்ளிகள் இப்பொழுது அழகான விரிந்த பாராஷூட்டாக மாறி உள்ளது. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்து அவர்களை வரவேற்கலாமா சென்னை? Having deployed the parachutes, the paratroopers will now identify the target to be captured and carry out a precise landing in close proximity to each other. பாராஷூட் ஏவுகணைகள் அனுப்பப்பட்டன. தங்கள் பாராஷூட்டுகளை அனுப்பிய பின்னர் பாரா ட்ரூப்ஸ் இப்பொழுது கைப்பற்றப்பட வேண்டிய இலக்கை அடையாளம் கண்டு ஒருவருக்கொருவர் நெருக்கமாக ஒரு துல்லியமான தரையிறக்கத்தை மேற்கொள்வார்கள்.
While we wait for the troopers to land, allow me to give you an insight to the team's alma mater, the Paratroopers Training School. The members of the team are qualified para-jump instructors of the Paratroopers Training School located in the northern part of India. ட்ரூப்புகள் தரையிறங்கும் வரை அணியின் அல்மா மாட்டர் பாராட்ரூப்பர்ஸ் ட்ரைனிங் ஸ்கூலை பற்றிய நுண்ணறிவை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இந்த குழுவின் உறுப்பினர்கள் ஆக்ரா விமானப்படை நிலையத்தில் அமைந்துள்ள பாராட்ரூப்பர்ஸ் பயிற்சி பள்ளியின் பாரா ஜம்ப் பயிற்றுனர்கள் ஆவர். Can you spot the para-jumper coming in for a landing? As he's coming in, homing on towards his target area, please do greet him with a big round of applause. நீங்கள் பார்ப்பது முதல் பாத் ஃபைண்டர்ஸ் இலக்கை நோக்கி வருவதை ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுத்து வெல்கம் செய்யலாமா சென்னை? After landing, they will come out of the parachute harness, secure their weapons, supplies, and regroup once again. பாரா ஜம்ப் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அதாவது பயிற்றுவிப்பாளர்கள் இணைந்து இப்பொழுது அவர்கள் இலக்கை நோக்கி சென்று அதை சுற்றி பாதுகாப்பார்கள். As you can see, the team of para-jump instructors is landing and shortly regroup, and thereafter they shall move towards the target to surround, sanitize, and secure it. நீலவண்ண பாராசூட்டுகளில் உங்கள் முன்னால் வருவது பாத் ஃபைண்டர்ஸ் குழு. இவர்கள் இலக்கு பகுதியை நோக்கி வந்து இலக்கு பகுதியை நிலை நடத்துவார்கள். And that's the last paratrooper zeroing in towards his target area. Look at the skill with which he lands. As if in the air, a big round of applause, Chennai. இது போன்ற காட்சிகள் திரையில் காண்பீர்கள். ஆனால் முதல் முறையாக சென்னையில் நடக்கும் இந்த அழகான காட்சிக்கு ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா சென்னை? The group of para-jump instructors are regrouping and they shall move towards the target area to surround, sanitize and secure it. This is a very critical aspect of the entire mission, as the successful induction of Garud commandos by the helicopters is entirely dependent on this high-risk covert operation. பாரா ஜம்ப் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அதாவது பயிற்றுவிப்பாளர்கள் இப்பொழுது அவர்கள் இலக்கை நோக்கி சென்று அதை சுற்றி பாதுகாப்பார்கள். இது இந்த முழு பணியின் மிக முக்கியமான அம்சமாகும். ஏனெனில் ஹெலிகாப்டர்களால் கருட் கமாண்டோக்களை வெற்றிகரமாக ஈடுபடுத்துவது இந்த அதிக ஆபத்துள்ள நடவடிக்கையை முற்றிலும் சார்ந்துள்ளது. Our team is in the process of securing the area, neutralizing the threat and securing it for the arrival of Garud commandos from the platform of Mi-17 V5. Mi-17 V5 ஹெலிகாப்டர்களுக்கு ரகசிய ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி மூலமாக முன்னோக்கி செல்ல ஓகே சிக்னல் அதாவது அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆடி ஜூட் இலக்கை நோக்கி செல்ல புறப்படுகிறார்கள். ஓ போடுங்க சென்னை. Can you see their movement as they secure the target area, move around it, neutralizing all the national elements that are performing anti-national activities?
இன்னும் சிறிது நேரத்தில் மீ 17 V5 ஹெலிகாப்டர்கள் உங்கள் முன்னால் வர உள்ளன. சென்னை ஒரு பிரம்மாண்டமான அதிரடியான நிகழ்வுக்கு தயாராகுங்கள். Meanwhile, a team of 28 Garud commandos, led by squadron leader Sandeep Jhajaria, Shaurya Chakra, on board two Mi-17 V5 armed helicopters, is tasked with rescuing hostage and neutralizing anti-national elements in the building, which you can see in front of the grandstand. ஸ்குவாட்ரன் லீடர் சந்தீப் ஜஜாரியா, ஷௌர்ய சக்ரா தலைமையிலான 28 கருட் கமாண்டோக்கள் கொண்ட குழு 2 Mi-17 V5 ஹெலிகாப்டர்களில் பிணைய கைதிகளை மீட்பதற்கும் இல்லத்தில் உள்ள தேசிய எதிர்ப்பு குழுவை நடுநிலையாக்குவதற்கும் பணிக்கப்பட்டுள்ளது. The operation will begin with commandos being inserted into the target area by slithering operation from the helicopters, which is a rapid rope descent technique from a hovering helicopter and is used for rapid deployment of troops when landing is not feasible due to space constraints. AN-32விலிருந்து பாத்ஃபைண்டர் குழுவினால் இலக்கு ஏற்கனவே பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதால் ஹெலிகாப்டர்களில் இருந்து ஸ்லிதர் செய்யப்பட்ட கமாண்டோக்கள் இலக்கு பகுதிக்குள் நுழைந்தவுடன் இந்த ஆபரேஷன் தொடங்கும். ஸ்லிதரிங் என்பது ஒரு மிதக்கும் ஹெலிகாப்டரில் இருந்து விரைவான கயிறு வம்சாவளி நுட்பமாகும். மேலும் தரை இறங்குவதற்கு சாத்தியமில்லாத போது ட்ரூப்புகள் விரைவாக அனுப்ப இது பயன்படுகிறது. The helicopters, equipped with heavy machine guns and rockets, will sanitize the area and give suppressive fire to neutralize threats in the vicinity before the planned insertion. After the insertion, once the last trooper is on ground, the commandos will proceed with offensive action to neutralize the threat and rescue the hostage. கனரக இயந்திர துப்பாக்கிகள் மற்றும் ராக்கெட்டுகள் பொருந்திய ஹெலிகாப்டர்ஸுடன் நமது வீரர்கள் லாவகமாக அவ்விடத்தில் இருந்து பணைய கைதிகளை மீட்பார்கள். Ladies and gentlemen, please turn towards the right. Can you see the Mi-17 helicopters, lethal force of the Indian Air Force carrying our Garud commandos? Please put together a round, loud of applause. Watch out for these rock-solid platforms. As with immense pride and purposeful strides, the Mi-17 V5 are making their way closer to us. The Mi-17 V5 is flown by Wing Commander Nagesh Kumar and Wing Commander Jasmine Raju as co-pilot. And the second Mi-17 V5 is flown by Wing Commander Mukul Mahajan and Squadron Leader Jimmy from 109 Helicopter Unit, the Knights. சினிமாவில் வருவது போல் உங்கள் முன்னால் Mi-17 V5 ஹெலிகாப்டர் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் சென்னை. இந்த இறுக்கமான கடினமான தளங்களை பாருங்கள். மகத்தான பெருமை மற்றும் முன்னேற்ற நோக்கத்துடன் Mi-17 V5 ஹெலிகாப்டர்கள் நமது அருகில் இதோ. நைட் 1 இல் விங் கமாண்டர் நாகேஷ் குமார் மற்றும் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் விங் கமாண்டர் ஜெயஸ்மோகன் ராஜு ஆகியோர் இயக்கி வருகின்றனர். நைட்ஸ் 2 இல் விங் கமாண்டர் முகுல் மகாஜன் மற்றும் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் ஜிம்மி ஆகியோர் இயக்கி வருகின்றனர். While closing in towards the grandstand, the helicopters are also losing height and descending to 200 feet while flying at 185 km per hour. The helicopters have commenced their approach for the induction of the commandos next to the target area. You will now see the aircraft shall become stationary at its location. This state of becoming stationary in the air at a point in space is called hover. காற்றிலே நிலையாக இருப்பதை இப்பொழுது நீங்கள் காணலாம். ஹெலிகாப்டர்ஸ் காற்றிலே நிலையாக நிற்பதை இப்பொழுது நீங்கள் காணலாம். விண்வெளியில் ஒரு புள்ளியல் காற்றில் நிலையாக இருக்கும் இந்த நிலை மிதவை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது இது ஹவரிங் ஆபரேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நீங்கள்லாம் கடல்லையே ஸ்விம்மிங்கை போடுறவங்க, நாங்கள்லாம் காத்துலேயே ஹவரிங்கை போடுறவங்கல்ல. பெரிய கரகோஷம் இந்த வீரர்களுக்காக. Please keep your eyes glued to the helicopters carrying the commandos of 610 Garud flight, who shall now be skillfully slithering into the target area in buddy pairs. தயவு செய்து 610 கருட் ஃபிளைட்டை நோக்கி உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள். இவர்கள் மிகவும் துல்லியமாக ஸ்லிதரிங் ஆபரேஷன் செய்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம்.
The first buddy pair shall be taking the positions to safeguard the helicopter. Continue 160. 4 pairs are As the commandos land on the ground, 4 buddy pairs each from left and right flank will move to the set inner cordon and further secure the target area. The remaining 12 commandos shall now move towards the building in tactical formation, out of which 2 buddy pairs will carry out sentry silencing procedure, which involves neutralizing the guards for securing the residence. படை வீரர்கள் தரையில் இறங்கிய பின் இடது மற்றும் வலது பக்கத்திலிருந்து தலா 4 நட்பு ஜோடிகள் உள்வளையத்தை பாதுகாத்து இலக்கு பகுதியை மேலும் பாதுகாக்கும். மீதமுள்ள 12 படை வீரர்கள் இப்பொழுது இலக்கு பகுதியை நோக்கி செல்கிறார்கள். இதில் 2 நட்பு ஜோடிகள் சென்ட்ரி சைலன்சிங் ப்ரொசீஜரை மேற்கொள்வார்கள். இது குடியரப்பை பாதுகாக்கும் காவலர்களை நடுநிலையாக்குவதை உள்ளடக்கும். So Chennai, you must have seen such kind of scenes in Hollywood movies. But right in front of you are our real heroes who have come to Chennai to give a live demonstration to you all. Here's an opportunity for you all to be part of the mission by infusing Josh in our commandos with your voice. So give me a shout out. I can't hear you, Chennai. Yeah, that's good. இது போன்ற காட்சிகளை நீங்கள் சினிமாவில் பார்த்ததுண்டு. ஆனால் முதன்முறையாக சென்னையில் நமது மரீனா கடற்கையில் உங்கள் முன்னால் இந்திய விமானப்படையின் சாகச நிகழ்ச்சி ஒரு பலத்த கைத்தட்டலுடன் சேர்ந்து சென்னை ஒரு ஓ போடலாமா? சத்தம் பத்தலையே. சென்னை ஓ போடலாமா? Our soldiers are cautiously moving towards the target to carry out sentry silencing procedure. ஒரு புலி பதுங்கியது போல் செல்வது மாதிரி உங்கள் முன்னால் சென்ட்ரி சைலன்சிங் ப்ரொசீஜருக்காக நமது படை வீரர்கள் புலியை போல் பகுந்தி பாதுகாக்க உங்களுக்காக. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் பதுங்கி தாக்கும் புலியை போல் உங்கள் முன்னால் கருட் கமாண்டோஸ் பொறுமையாக செல்வதை நீங்கள் அனைவரும் பார்க்கலாம். And here our commandos have moved towards their final position. Can you see the sentries of the anti-national element guarding the structure? They are going to be silenced and neutralized by our brave heroes. There they silence the sentries, absolutely capturing them with one blow. That's the power of Indian Airforce. கமாண்டோக்கள் தேசவிரோத சக்திகளை நடுநிலையாக்குவதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இதோ உங்கள் முன்னால். As you have seen, the Garuds have carried out the sentry silencing procedure. Now the remaining 8 commandos in 2 tracks shall move for room intervention procedure. சென்ட்ரி சைலன்சிங் ப்ரொசீஜரை வெற்றிகரமாக செய்த பிறகு மீதமுள்ள 8 படை வீரர்கள் 2 தடங்களில் பிரிக்கப்பட்டு பகுதி இடையூறு நடைமுறை, அதாவது ரூம் இன்டர்வென்ஷன் ப்ரொசீஜரை மேற்கொள்வார்கள்.
The Garuds have entered the building and heavy firing is on from both the sides. கருட்கள் கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்துள்ளன. இரு தரப்பிலிருந்தும் பலத்த துப்பாக்கிச் சூடு நடந்து வருகிறது. The commandos have neutralized the anti-national elements and have secured the hostage now. However, authentication procedure for the hostage is in progress. Our defense forces are absolutely dynamic, yet stickler for the procedures. கமாண்டோக்கள் தேச விரோத சக்திகளை நடுநிலையாக்கி பனை கைதியை பாதுகாத்துள்ளனர். இருப்பினும் பனை கைதிக்கான அங்கீகார செயல்முறை நடந்து வருகிறது. Symbolizing victory of our brave Garud commandos, the Akash Ganga team is carrying out a display jump. This bold descent symbolizes the successful capture of the objective by our brave Garud commandos. With precision and courage, they represent the spirit of unity and determination. அன்பு மக்களே, நமது துணிச்சலான கருட் கமாண்டோக்களின் வெற்றியை குறிக்கும் வகையில் ஆகாஷ் கங்கா பாரா ஜம்ப் நிகழ்ச்சியை நடத்த உள்ளது. Can you see our 8 paratroopers approaching from high above the sky towards the target area, symbolizing our victory? Well, last time you infused a lot of josh in our commandos on the ground. This time it is an opportunity for you to clap so loud that it reaches our commandos in the air on my countdown of 3. 3, 2, 1, clap now! சென்னை உங்களின் கரகோஷம் வானம் வரை செல்லட்டும். நான் 1, 2, 3 என்று கவுண்ட் செய்யும் பொழுது உங்கள் அனைவரின் சத்தம் வானம் வரை செல்லட்டும். 1, 2, 3. நமது ஆகாஷ் கங்கா குழுவினர் சென்னையின் வானத்தை அலங்கரிக்கும் வகையில் உங்கள் முன்னால் சிறிது நொடியில் தரையிறங்குவனர். அப்பொழுது அனைவரும் பலத்த கரகோஷத்தை எழுப்பி அவர்களை வரவேற்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Flying the Airforce flag and tricolored parachute is Wing Commander A.K. Yadav with more than 1,800 jumps to his credit. Please give him a huge round of applause with the Air Force flag depicting the motto of the Indian Air Force. 3 வண்ண பாராஷூட்டில் விமானப்படை கொடியை பறக்க விடுபவர் விங் கமாண்டர் A.K. யாதவ். 1800க்கும் மேற்பட்ட பாராஜம்ப் பெருமை இவரை சேரும். இந்திய விமானப்படையின் குறிக்கோளை சித்தரிக்கும் விமானப்படை கொடிக்கு தயவு செய்து ஒரு பெரிய கரகோஷம் கொடுங்கள். வீரரே வாழ்க வாழ்க, மார்தட்டி உறக்க சொல்வோம், ஜெய் ஹிந்த். Right above you is Wing Commander A.K. Yadav flying in the tricolored parachute carrying the Pride Indian Air Force flag depicting the motto of the Indian Air Force, touch the sky with glory. So Chennai, how's the Josh? I can't hear you, the Josh is missing. How's the Josh? Good. Just above the Air Force flag, we have Warrant Officer Anil with more than 900 jumps to his credit, displaying the tricolored parachute. Where's he landing? என்ன சொன்னார்ல அவர் முன்னாடி போயிட்டாரு. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? அவர் பாருங்க, அவர் போட்டார் பாருங்க. இவர் பண்ணது எப்படி இருக்குது?
Next, we have Sergeant Khakal with colorful streamers in a tricolored parachute with more than 500 jumps to his credit, and also Warrant Officer Vishal Verma in a tricolored parachute with more than 1100 jumps to his credit. அடுத்த 500க்கும் மேற்பட்ட ஜம்ப்ஸ்களை செய்த சார்ஜென்ட் காக்கல் மற்றும் 1100க்கும் மேற்பட்ட பாரா ஜம்ப் செய்த வாரண்ட் ஆபீசர் வி வர்மா 3 வண்ண பாராசூட்டுகளில் பறந்து வருகின்றனர். உங்கள் முன்னால் ஒரு பலத்த கைதட்டல் சென்னை. அடுத்து ஜூனியர் வாரண்ட் ஆபீசர் பவன் இந்தோரா சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை பாராசூட்டில் வருவதை காணலாம். இவர் 750க்கும் மேற்பட்ட பாரா ஜம்ப்ஸ் செய்துள்ளார். Next, we have Junior Warrant Officer Pavan Indora displaying the red and white parachute with more than 750 jumps to his credit. Junior Warrant Officer Pavan Indora is also carrying the Akash Ganga flag. Junior Warrant Officer Pavan Indora அவருடன் ஆகாஷ் கங்காவின் கொடியை எடுத்து வருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அவர் தரையிறங்கும் போது அனைவரும் என்னுடன் சொல்லுங்கள், ஜெய் ஹிந்த். இன்னொரு முறை ஜெய் ஹிந்த். இன்னொரு முறை ஜெய் ஹிந்த். அடுத்தபடியாக ட்ரையோ என்று அழைக்கப்படும் 3 canopies stack formation வருகிறது. இது மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் மிகவும் கடிமையான செயலாகும். இந்த அமைப்பு சென்னையின் நீலவானத்தில் மூவர்ண கொடியை பின்பற்றுகிறது. Coming in next is a 3 canopy stack formation, also known as the trio. Flying the saffron canopy depicting the strength and courage is Wing Commander Rahul Jha. Symbolizing the peace, unity and truth, flying the white canopy is Warrant Officer R.K. Tiwari with more than 1200 jumps to his credit. Depicting the abundance, growth and prosperity of the land, flying the green canopy is Master Warrant Officer C.K. Krishna with more than 1200 jumps to his credit. சாஃப்ரன் வண்ணத்தை பறக்க விடுவது வலிமை மற்றும் தைரியத்தை சித்தரிக்கிறது. இதை விங் கமாண்டர் ராகுல் ஜா தலைமை தாங்குகிறார். அமைதி, ஒற்றுமை மற்றும் உண்மையின் அடையாளமாக வெள்ளை நிறத்தை பறக்க விடுகிறார் வாரண்ட் ஆபீசர் R.K. திவாரி. நிலத்தின் மிகுதியை, வளர்ச்சியை, செழிப்பான சித்தரிக்கும் வகையில் பச்சை நிறத்தை பறக்க விடுவர் வாரண்ட் ஆபீசர் C.K. கிருஷ்ணா. Brace up for a lower and closer action. All eyes on this formation as they de-link right in front of you. And let the ground shake with the magnitude of your applauses. உங்கள் கைத்தட்டல்களால் இந்த அரங்கமே அதிரட்டும் சென்னை. ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா இவர்களுக்காக? எப்படி இருந்தது சென்னை? என்ஜாய் பண்றீங்களா? அப்படியே ஒரு தடவை கொடைய தூக்கி ஓகே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சூப்பர். கீப் தி ஜோஷ் ஹை. ஓகே. சென்னை மக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு அழகான அறிவிப்பு. மூனை முத்தமிழ், மும்மதம் மும்மொழி, யானை முன் வந்து எதிர்த்தவன் யாரடா என்றார் ஒட்டக்கூத்தர் எனும் பெரும் புலவர். ஆம், இயல், இசை, நாடகம் என்ற 3 அடங்கிய இந்த முத்தமிழ் தாய்க்கு பெருமை சேருங்கள்.
Ladies and gentlemen, Air Chief Marshal A.P. Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Chief of the Air Staff, and Mrs. Sarita Singh have arrived. Ladies and gentlemen, before we commence the further proceedings, let us orient ourselves with this venue and the flying environment. We are seated facing the expansive and beautiful Marina Beach while facing easterly direction. We would now be orienting you with the landmarks around the venue and shall be announcing the approach of the flying formations with reference to these landmarks. Towards the south, that is your right, is the Chennai Lighthouse, and towards the north, that is on your left, is the bustling Chennai port. We are about to witness a beautiful orchestration of over 50 aircraft flying from 7 air bases. The aircraft flying today will vary from relatively slow-moving helicopters to transport aircraft, right up to supersonic fighter jets. Most of the formations would approach the grandstand from our right. Some of the formations will also be flying in from other directions, which will be announced from time to time to ensure that you capture and enjoy each and every maneuver. பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, நாம் இந்த சாகச நிகழ்ச்சியை தொடங்குவதற்கு முன் நாம் இந்த இடத்தை